Jai Srila Bhakti Puri Maharaj ki Jai. Srila Bhakti Puri Maharaj, উনি শ্রীপাদ মহারাজের সন্ন্যাস, তবে উনি সবসময় তারপরে উনি পিছনে লুকিয়ে থাকেন, সব যার কাছে যারা শিষ্য কিংবা যারা কিছু মানে প্রতিষ্ঠাতে আছে সব গুরুবর্গের অনেক করেন। আর আচার্য মহারাজ না সম্পর্কে অনেক গুণ কীর্তন করে গেছেন। তো আমি মহারাজকে রিকোয়েস্ট করছি, মহারাজ, here many honorable sannyasis are there from Mayapur and Navadvip, different ones, and many devotees are there for honoring Acharya Maharaj glories. We are all very much fortunate to have your association, and we will be very happy to hear from you the glories of Acharya Maharaj and the Guru Bhagavas and Guru Bhagavas. Dhanyavad Maharaj. Hare Krishna. And Dhanyavad Sripad, Srila Bhakti, Niskamshanta Maharaj, Srila Bhakti, Vigyan Muni Maharaj, to all the distinguished Vaishnavas and all the devotees, to our Guru Varga, and especially Srila Siddhar Maharaj, Srila Bhakti Rakshitra Dev Goswami Maharaj, Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. It is very humbling to try to speak something to all of you, exalted Vaishnavas, whatever. Can you hear? Can I translate? Oh, you want to translate? Yes, Bengali. Okay. Everybody don't understand. So, Maharaj Sabake, Bandhavat Pranam, করছেন, আর স্পেশালি গুরু বর্গগণ, শ্রীধর মহারাজ, সমস্ত আচার্যগণ, বৈষ্ণবগণকে সাদর প্রণাম করছেন। নবদ্বীপ ধামে এই উৎসবটা হচ্ছে, আর এই উৎসবে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে এই শুভ অবসরে কিছু সেবা অনুদান করতে পারছি, সেটা আমাদের সৌভাগ্য হচ্ছে। Okay. So the celebration of Vyasa Puja of Srila Acharya Maharaj, we call Vyasa Puja because we are actually worshipping Srila Vyasadeva, who is represented by the Acharyas in our Guru Varga. They are all representing Srila Vyasadeva, who is the compiler of the Veda. And this Veda Vyas has very nicely written the Vedanta Sutra and Srimad Bhagavatam, commentary on Vedanta Sutra for concisely explaining what is the philosophy, what is the Sadanta of Krishna Consciousness. Maharaj বলছেন যে ব্যাস পূজা মানে আমরা বৈষ্ণবগণের আবির্ভাবকে ব্যাস পূজা কেন বলছি না, এই যে শাস্ত্রগুলোর যে সার তত্ত্ব আমরা যে বেদব্যাস কাছ থেকে যে শাস্ত্রতে পেতে পেরেছি, মানে যে জ্ঞানটা চলে আসছে তার জন্যে বৈষ্ণবের কৃপাতে সেটা পাচ্ছি। সেই জন্যে এই মানে আবির্ভাব উৎসবকে ব্যাস পূজাও বলা হয়, এই বেদব্যাসেরও বন্দনা করা হয় এই উৎসব। So Gurudev, as a representative of Srila Vyasadeva, must present Vedic knowledge in its proper form, and that is the meaning of Gurudev, who can give us the same message that Srila Vyasadeva had given so many thousands of years ago without changing the significant meaning of that. Gurudev আমাকে শাস্ত্রটাকে পরিবর্তন না করে যেইভাবে উপর থেকে আমার কাছে সেই জ্ঞানটা আসছে সেইভাবে সেই তত্ত্বটাকে আমাকে দিন, তার জন্য এই উৎসবটাকে ব্যাস পূজা মহোৎসব করা হয়। So we must understand what is it that Vyasadeva has given us in the scripture.
so that we can understand if Gurudev is presenting that or something different. তো আমাদেরকে তার আগে বুঝতে হবে যে ব্যাসদেব কি আমাকে দিয়েছেন আর সেই জিনিসটা আমার কাছে আসছে কিনা। তো এখানে একটা কিছু যোগ্যতার কথা বোঝা যাচ্ছে মহারাজ। Yeah. So the universal truth, that which is true for everyone, that is the meaning of the truth, which is true for everyone, without exception, unconditional truth. In other words, it doesn't depend on you are Indian, Westerner, anything. It depends only it depends only on the truth itself that is being presented properly. This is called universal truth. It is found preached in both the East and the West. Srila Bhaktivinoda Thakur has explained that the same thing that Vyasadeva is teaching in the East, Plato and Socrates taught in the West. পরম সত্য হচ্ছে সবার জন্য সত্য, এটা ভারতীয় হোক বিদেশি হোক যে কোনো স্থিতিতে থাকুক না কেন সবার জন্য একটাই সত্য। সেই সত্যটা আমরা পাচ্ছি মানে গুরু তত্ত্ব গুরু ভগবত কাছ থেকে। তো শ্রী ভক্তিনাথ ঠাকুর বলেছেন যে যেই জিনিসটা বেদব্যাস আমাদেরকে দিয়েছেন এই মানে ইস্টে মানে কি বলে পূর্ব দিকে এটা ইস্ট, তো সেই সেম তত্ত্ব প্লাটো আর অ্যারিস্টটলও পাশ্চাত্য জগতে দিয়েছে। সক্রেটিস, প্লাটো এন্ড সক্রেটিস ওই জিনিসটা প্রদান করেছে ভক্তিনাথ ঠাকুর বলছেন। So, what did Vyasadeva teach? In the Vedanta Sutra, we can understand from the first, from the first aphorism of Vedanta Sutra. It says, Atato Brahma Jigyasa. Atato Brahma Jigyasa. This is the first words of the Vedanta Sutra. Meaning, Atato means now, Brahma Jigyasa. Jigyasa means inquire about Brahman, know about Brahman. Atato Brahma. Now you are what? Now you are a human being? Some people interpret like that. Some people interpret that now you have gone through all the Vedic sacrifices and sanshars, and you are considered ready to understand Vedic knowledge. Others, like Vishwanath Chakravarti Thakur, he has understood that Atato means now that you have come before a qualified Vaishnava, before a qualified devotee, and you can learn what is Brahman, what is the self. মহারাজ বলছেন যে বেদব্যাস এই বেদান্ত সূত্র আমাকে দিয়েছেন, বেদান্ত সূত্র দিয়েছেন। তার প্রথম যে শ্লোক আছে অথাত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, এই শ্লোকে অনেক ব্যাখ্যা আছে। যে জেনারেল ব্যাখ্যা হচ্ছে আমরা এই মনুষ্য জন্ম পেয়েছি আমার মানে আধ্যাত্মিক পরিচয়ের ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। কিন্তু মহারাজ সবসময় বলেন ভক্তি পুরি মহারাজ শ্রীল মহারাজ কথা বলেছেন যে এই শ্লোকের অর্থ হচ্ছে যে এখনই আমরা বৈষ্ণব কাছে এসেছি। এই কৃষ্ণ চক্রবর্তী ঠাকুরের ব্যাখ্যা অর্থাৎ মানে বর্তমান আমরা একটা যোগ্য ব্যক্তি বৈষ্ণব কাছে এসেছি। তো আমাকে এই মুহূর্তে এই মানে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে আমরা কিভাবে যে বৈষ্ণব যিনি যে জিনিসটা আস্বাদন করছেন ওনার সেবা দ্বারা আমরা কি করে আস্বাদন করতে পারব। So this word jigyasa contains the root, the Sanskrit gya. The Sanskrit syllable gya means gyan, begyan, like this, gya. It is a very important syllable. It has the same meaning in English as we say no. Kn means no. Kn is also similar to the jn in gyan. When we transliterate Sanskrit, the same sound is there in know or knowledge as we find in gyan. And gyan also means knowledge or to know. So this syllable also comes from the English also comes from the Greek
in the West. Plato is teaching the Greek philosophy, which begins with the aphorism that is found on the Delphic Oracle in the introductory chamber to the Delphic Oracle, and it is written notis soton in Greek. Noti. That notim is spelled G-N-O-T-H-I. Noti. And that same N-K-N sound is there. Noti. We see it in the English word Gnostic. Gnostic means knowledge, a type of knowledge, very secret type of knowledge. Gnostic. Gnosticism. So knowing, cognition, all these words, I mean knowledge. This was also being taught by Socrates. This first aphorism, know thyself. In English, it is translated, noti soton, means know thyself. So Socrates began with this, know thyself. And this is not different from what Vyasadeva was teaching. Atato brahmajigyasa means to know yourself. What is that? Brahma. Brahma is the true self. You are not physical body, you are a spiritual being. You have a spiritual identity, a spiritual nature, which is the true self. And both Socrates and Plato and Vyasadeva, they're teaching the same idea there. বলছেন যে জিজ্ঞাসাতে জ্ঞান আছে, সেখানে এই জ্ঞান সম্পর্কে যেটা নিজের সম্পর্কে যে জানার সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যে সেম জিনিস পাশ্চাত্য জগতেও সোক্রাটিস সেই জিনিসটাকে সেই শব্দের দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন মহারাজ। নো শব্দটা সেখান থেকে আসছে। সেম জিনিস ওরাও বলছে যে আমাদের নিজকে জানা, নিজের পরিচয়টা জানা খুবই আবশ্যক। ওরাও সেই সেম জিনিসটা বলছে, কোনো তফাৎ নাই। নো thyself, নিজকে জানা। Maharaj, I'm telling shortly because I cannot translate all of that. So this atato brahmajigyasa, noti soton, or know thyself, these are the first principles of proper understanding, of proper knowledge, cultivation of real knowledge. And then Vyasadeva also gave a hint. He not only said atato brahmajigyasa, then he immediately said janmadasya. Next aphorism, janmadasya means to search out what is the origin of everything. Janma adyasya, the whole creation, the whole manifestation. What is the origin of that? And from there, he wrote a commentary called Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam begins with this janmadasya. Janmadasya ton vayad itarchas charteshu abhigyasvarat. This was the beginning of the Srimad Bhagavatam to answer this question, where is everything coming from? Maharaj বলছেন যে যে নিজের সম্পর্কে জানা, যে প্রথম শ্লোক বেদব্যাস বলে দিলেন, তার পর শ্লোকে উনি বলছেন জন্মাদস্যত মানে কোথা থেকে সব জিনিস উৎপত্তি হয়েছে। সেটা শ্রীমদ ভাগবতমেরও প্রথম শ্লোক। যেটা দ্বিতীয় শ্লোক হচ্ছে বেদান্ত সূত্রের, সেটা হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবতমেরও প্রথম শ্লোক, যে কোথা থেকে সব বস্তু যা আমরা দেখছি সেটা কোথা থেকে আসছে, তার সৃষ্টিটা কোথায়, এই ব্যাপারে বেদব্যাস ভাগবতমের প্রথম শ্লোকে বলেছে। তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, মানে নলেজ মানে কি বিষয়ে আমি জানা দরকার আছে। And so there in the Bhagavatam of Vyasadeva, we can find so many deep realization, deep understanding of how things originate, where they come from, and that the origin of everything is this abhigyasvarat, this independent, self-knowing, self-cognizant being, whom he explains throughout the Bhagavatam is known as Sri Krishna. Supreme Personality of Godhead, and about his devotees and the Supreme Lord himself. All these things are very valuable in teaching what is the actual reality, the actual principle. It's not merely knowledge, but it is also raso vaisaha, understanding ras, the taste,
the love that is there between the Lord and his devotees. This is the highest essence of all understanding. তো মহারাজ বলছেন যে আমার জীবনের লক্ষ্য শুধু জানার নয়, আর প্রথম বলছে যে আমাদেরকে রসবৈষয় মানে সেই রসের আস্বাদনের দিকে আমাদের অগ্রসর হতে হবে, সেটা ভাগবত আমাকে মানে গ্রাজুয়ালি শিক্ষা দিচ্ছে। And then in Plato, we find also the mythology section is about how to understand the deep mysteries of the origin of everything. They also try to investigate there. And Plato talked not only about logos or reason, but he also spoke about eros, or the erotic principle, that this is also a part of understanding the reality and truth, that the logos and the eros. And Vyasadeva, of course, he also taught about the philosophy in the Bhagavatam, and also about the erotic pastimes of the Supreme Lord and the highest conception of Krishna Lila. মহারাজ বলছেন যে ভাগবতমে ভগবানের লীলা, ভগবানের ভক্তদের সঙ্গে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কে লেখা আছে। আর পাশ্চাত্য জগতেও সেই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা অনেক গভীরভাবে আমরা দেখতে পাই। So we should recognize this universal search for truth is there throughout the world, not only in India but everywhere. And the science that is being studied today in the modern world, that is also part of the search for knowledge. We should not consider science and philosophy not to be unrelated to Krishna consciousness. They are also Krishna's energy. Today, the devotees, they use the computer, internet, the planes, all the products of science, but they think that science itself cannot be used in the service of Krishna. It has a direct connection. Science has a direct connection with Krishna, and so does philosophy, as it has always had. But we should not misconceive that because science is used for so many vicious things, polluting and war and so many things like that, that it is of no use to the spiritual knowledge. It has its use, just as Saraswati Thakur, Srila Bhakti Sadanta, Saraswati Thakur told about the printing press. He said the printing press is Brihat Mananga. Printing press can be used to print pornography and so many other misleading information, but it can also be used to preach Krishna consciousness. So it is therefore to be respected, to be utilized properly as a energy of the Lord. In the same way, science can be misused for so many other things, but that does not mean it is not useful and not necessary for understanding Krishna consciousness. মহারাজ বলছেন যে আমাদেরকে জানতে হবে যে এই যে জিজ্ঞাসা একটা জিওগ্রাফিক এরিয়াতে সীমিত নয়, এখানেই আছে, অন্য জায়গাতে নাই। এই প্রকার আমরা চিন্তা ভাবনা করা উচিত নয় যে ভগবানের যে ভক্তি, যেটা ফিলোসফির মাধ্যমে হতে পারে, সায়েন্স মাধ্যমে হতে পারে, ভোল ভক্তার মাধ্যমে হতে পারে, সব বস্তুর মাধ্যমে ভগবানের সেবা হতে পারে। যারা আমাদের বলছেন এই মাইক আছে কিংবা বিভিন্ন বস্তু ইউজ করছে ভগবানের সেবাতে, আর সরস্বতী ঠাকুর উনি বলতেন যে প্রিন্টিং প্রেস, সেটাকে বৃহৎ বৃহত্তম বলতেন। যার দ্বারা আমার মুদ্রণ বাড়ি যাচ্ছি ওই পরিক্রমাতে সবাই একসঙ্গে হচ্ছে, সেই প্রকার সেই লেখা মাধ্যমে অনেক লোককে জাগানো যায়, সেটাও ভগবানের সেবাতে ভগবান যায়। So all these energies, they are coming from Krishna. He is the source of all. Aham sarvasya prabhavo, he says in Gita. Everything is coming from him. So everything must be utilized in his service. If we think that something is material and has no relation to Krishna, that is Maya. That is called illusion. That's all. প্রত্যেকটা বস্তু আছে সেটা ভগবানেরই শক্তি। আমরা ভাবছি যে এটা ভগবানের সেবাতে লাগবে না, তার মানে আমি কিছু মায়াতে আছি, তার জন্য আমরা ভাবছি যে এই বস্তুটা ভগবানের সেবাতে লাগবে।
প্রত্যেকটা বস্তু ভগবানের কিছু না কিছু কাজ করার জন্য আছে। তাহলে সেটা যদি ভাবি তাহলে আমরা মায়াতে আছি, এটা ভগবানের সেবাতে কোনো কাজে লাগে। So like that, we must always look for the intelligent, most intelligent and advanced devotees, the Vaishnavas. The Rupa Goswami began the Vishwa Vaishnav Raja Sabha, Vaishnav Raja. The Vaishnav Raja are the standard devotees. They present the standard of devotional service and devotional knowledge to the whole world and to the whole Vaishnava community. And they must be respected for their contribution and their importance in guiding all the Vaishnavas throughout the whole Vaishnava community. And we give our whole humble obeisances and dandavats and our service, our surrender, everything we give to them. Rupa Goswami, Vishwa Vaishnava Rajasabha আয়োজন হয়েছিল, যে বৈষ্ণব গণ একত্রিত হয়েছিলেন, ওরা সব বিভিন্ন তত্ত্ব গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। তো সেই তত্ত্বগুলো আমাদেরকে চিন্তা করার দরকার আছে, যে এই জিনিসগুলো আমরা শুধু সারফেসে থাকলে হবে না। যেরকম শ্রীধর মহারাজ সবসময় বলেন, শ্রীধর মহারাজ বলতেন ডাইভ ডিপ ইনটু রিয়ালিটি। আমাদের জিনিসগুলোকে গভীরভাবে ঢুকতে হবে, উপরে উপরে বসতে হবে না, গভীরভাবে ঢুকতে হবে। সেই জিনিসটা আমাদেরকে সবসময় স্মরণে রাখতে হবে। So please forgive me for any offenses or errors or mistakes that I have made. I'm a very fallen soul and looking only for the mercy of the Vaishnavas, and that I may somehow or other, even though I am unqualified, try to become Krishna conscious in this lifetime. My humble dandavat and pranam to all. আমার সবার চরণে ধন্যবাদ প্রণাম। আমি পুরি জি, আপনাদের কৃপা দ্বারাই আমি কিছু আগাতে পারবো, এটাই আমার একমাত্র ভাবনা। Thank you very much, Maharaj. Jai Srila Bhakti Puji Maharaj ki